We are in Bhagavad Gita 6.2. Nitya, do you want to read? Yes, Hare Krishna. Yam sanyasam iti prahur yoham tam vidi pandava nahai as sanyasta sankalpo yogi bhavati kashchana. Okay. What is called renunciation, you should know to be the same as yoga, or linking oneself with the Supreme, O son of Pandu. For one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Purport. Real sannyasa, yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as a living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by the material energy, he is conditioned. And when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in the real and natural state of life. Therefore, when one is in the complete knowledge, one ceases all the material sense gratification or renounces all kind of sense gratificatory activities. This is practiced by the yogis who restrain the sense from the material attachment. But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. The purpose of the knowledge and of restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga process is automatically served in the Krishna consciousness. If one is unable to give up the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of no avail. The real aim is for a living entity is to give up all selfish satisfaction and to be prepared to satisfy the Supreme. A Krishna conscious person has no desire for any kind of self-enjoyment. He is always engaged for the enjoyment of the Supreme. One who has no information of the Supreme must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on the platform of inactivity. All purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness. Hare Krishna. Translation in French. Sache, ô fils de Pandu, qu'on ne peut séparer le yoga, la communion avec l'absolu, du renoncement. Car nul ne peut devenir un yogi sans abandonner tout désir de jouissance matérielle. Shall I do the report? Yes. Pratiquer le bhakti yoga ou le sannyasa yoga, c'est connaître sa nature essentielle et agir en conséquence. L'être vivant n'a pas d'identité indépendante séparée, car il constitue l'énergie marginale de Dieu. Prisonnier de l'énergie matérielle, il en subit le conditionnement. Mais lorsqu'il est conscient de Krishna, conscient de l'énergie spirituelle, il connaît son état naturel véritable. Lorsqu'il a la pleine connaissance, il renonce à tout plaisir matériel, à toute action intéressée. Tel est le renoncement des yogis, le renoncement de ceux qui détachent les sens de leurs objets. Mais l'homme conscient de Krishna est à la fois un sannyasi et un yogi, car jamais il n'use de ses sens autrement que pour satisfaire Krishna. C'est donc tout naturellement qu'il atteint le but du jnana et du yoga. Le savoir est la maîtrise des sens, alors que l'homme incapable de s'affranchir de son égocentrisme ne peut jamais rien tirer de ses pratiques. Le véritable objectif de tout être est de renoncer à sa satisfaction propre pour chercher uniquement celle du Seigneur. Le dévot, par exemple, n'a aucun désir de jouissance personnelle. Il agit constamment pour le plaisir de l'être suprême. L'être ne pouvant demeurer inactif, celui qui ne connaît pas l'existence du Seigneur devra nécessairement agir pour sa satisfaction propre. Tous les objectifs seront donc parfaitement atteints si l'on pratique la conscience de Krishna.
Okay. Okay. All right. So again, continuing from the first verse, Lord Krishna is still explaining about the difference between renunciation and sannyas. En continuant du premier verset, ici, Krishna continue d'expliquer la différence entre le renoncement et le sannyas. There's a type of sannyas which is called, they call it, as mentioned here, some people take sannyas to give up all activities. They stop all activities. They go away from the world and give up everything. Il y a une sorte de sannyas où les gens renoncent à toute activité. Ils croient qu'il faut renoncer à toute activité et abandonner le monde. But as Prabhupada explains, it's an illusion to think you can stop all activities. Mais Prabhupada explique bien que ce n'est qu'illusion de penser qu'on peut abandonner toutes les activités. The nature of the soul is to be active. La nature de l'âme, c'est d'être actif. And even though one may be renounced from material activities, he's still engaging in some kind of activities, like he will still eat, he will still sleep, he will still breathe. On peut bien renoncer à certaines activités, mais on doit quand même de toute façon pratiquer d'autres, par exemple de respirer ou manger, dormir, etc. And he will still be walking and moving around. So these activities are going to go on. Il va de toute manière continuer à marcher et se déplacer et toutes sortes de choses. So the person who is actually renounced is one who utilizes everything in the service of the Supreme Lord. La personne qui est vraiment renonciante, c'est celle qui fait toutes les activités, mais dans le service du Seigneur suprême. In Srila Prabhupada's purport, he begins by explaining how everyone is controlled. Conditioned souls are controlled and liberated souls are controlled. Dans l'explication de Srila Prabhupada, il commence par expliquer que toutes les âmes sont contrôlées, même les âmes libérées. Right. The living entity is the marginal energy of Lord Krishna. L'âme spirituelle, c'est l'énergie marginale de Krishna, de toute façon. So that means he can either reside in the material world or in the spiritual world. Cela veut dire qu'il peut soit vivre dans le monde spirituel ou matériel. Now, when the living entity comes under the material energy, that's a sign that he's a conditioned soul. Quand l'être vient dans l'énergie matérielle, cela veut dire qu'il est une âme conditionnée. And conditioned souls are controlled by the three modes of material nature. Et les âmes conditionnées, en fait, sont contrôlées par les trois modes de la nature matérielle. The material nature comes in three different forms: goodness, passion, and ignorance. La nature matérielle vient sous trois formes différentes, le bien, l'ignorance et la passion. So the conditioned souls are controlled through the combination of these three different modes of nature. Et donc, l'âme conditionnée est contrôlée par ces trois modes de la nature. And when the soul is liberated from the material world, he may enter into the spiritual world. Lorsque l'âme est libérée des modes de la nature matérielle, il peut rentrer dans le monde spirituel.
So at that time, he's also controlled by the spiritual energy. Et à ce moment-là, il est aussi contrôlé, mais par l'énergie spirituelle. So we should understand that by nature, we're controlled. We're never the supreme controller, but we're always controlled either by the material or the spiritual energy. De cette manière, nous devons bien comprendre que nous sommes de toute manière contrôlés, soit par l'énergie matérielle ou par l'énergie spirituelle. As a living entity gets more knowledge, he will come to understand that acts of sense gratification are wrong and should be given up. Quand l'être devient plus connaissant, il se rendra compte que les actes de gratification des sens sont mal et qu'il faut les abandonner. This will be the result of hearing. If the person hears from devotees who are in knowledge, they will get the proper guidance that material activities of sense gratification are wrong. Quand la personne entend de la bouche des dévots la sagesse, il saura, il réalisera à ce moment-là que les actes de gratification personnelle des sens sont faux, sont mauvais. And in this way, he will gradually he will control his senses. Et petit à petit, il pourra contrôler ses sens. We know of all the senses, the tongue is the most difficult to control. Nous savons que de tous les sens, c'est la langue qui est la plus difficile. And the tongue is active in talking about mundane things and in also eating things which are not pure. La langue est très active par exemple, parler de choses matérielles, mondaines, et de manger des choses impures. When a person gets proper education, proper knowledge, then he will control his mind and senses. C'est quand la personne aura du savoir des dévots qu'il apprendra à contrôler ses sens. And if one is a devotee of Krishna, then it will be natural for him not to be attached to material activities. Et lorsqu'il sera un dévot de Krishna, ce sera naturel pour lui, ce sera sa nature de ne pas donner au sens, à ses propres sens. The material activities just cause us to accumulate more karmic reactions, and it makes us more helpless. We fall deeper into material existence. Lorsqu'on donne à nos sens, on perd et on se perd de plus en plus dans l'existence matérielle. But if one is a devotee, he will be engaged in devotional service. So by doing devotional service, his senses are controlled. Par contre, quand nous sommes dévots, nous adonnons à des activités de service de dévotion et nos sens sont automatiquement contrôlés. So Srila Prabhupada explains, if one is a Krishna conscious person, he's a sannyasi and he's also a yogi. Et donc, Srila Prabhupada explique bien que lorsqu'une personne est un dévot du Seigneur, il est un sannyasi et un yogi. Sannyasi means one who is unattached to the results of his work. Le sannyasi, ça veut dire d'être détaché des résultats de nos activités. And the yogi means one who can control his mind and senses. Et le yogi, c'est celui qui peut contrôler son esprit et ses sens.
So these two activities are very important in the path of spiritual progress. Et alors, ces deux activités sont très importantes dans le chemin du progrès spirituel. What are those two activities? Controlling the mind and senses and being unattached to the fruit of our work. C'est de contrôler nos activités, l'esprit et les sens, et d'être détaché des fruits de nos activités. In order to become detached from the results of our work, we have to acquire spiritual knowledge. Pour pouvoir être détaché des résultats de notre travail et de nos activités, il faut d'abord acquérir du savoir spirituel. So giving up activities is not the process of Krishna consciousness. It's not that we stop activities, but we change the consciousness. En fait, le procédé pour la conscience de Krishna, ce n'est pas d'arrêter quelque activité, c'est simplement de changer notre conscience. One who is not in control of the mind and senses, he will be a materialist and he acts for his own sense gratification. Une personne qui ne contrôle pas ses sens et son esprit, c'est un matérialiste et il agira pour son propre plaisir des sens matériels de gratification. But if one is a devotee of Krishna, then he will act for the pleasure of Krishna. Par contre, si on est un dévot de Krishna, on agira pour le plaisir de Krishna. He gives the results to Krishna. Il donnera les résultats à Krishna, le dévot. A devotee doesn't have any kind of material desire. Le dévot n'a aucun désir matériel. Of course, there are devotees who do have material desires, but we should understand they have not come yet to the stage of pure devotion. C'est vrai qu'il y a des dévots qui ont encore certains désirs matériels, mais nous comprenons qu'ils ne sont simplement pas encore arrivés à la dévotion pure. There are different levels of devotional service. En fait, il y a différents niveaux de service dévotionnel. In the Chaitanya Charitamrita, it's described how the devotees would go every year to Jagannath Puri to attend the Rath Yatra and to be with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est écrit que les dévots allaient chaque année à la Ratha Yatra pour pouvoir être en présence du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. So when they were leaving, it's described there how this one devotee came to Lord Chaitanya Mahaprabhu and he asked him a question. Alors, lorsqu'il partait, il est écrit que l'un des dévots est vite venu vers le Seigneur Mahaprabhu pour lui poser une question. He said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, you know, I'm in family life and I'm very fallen. How can I ever hope to make spiritual advancement? Sa question était, je suis dans la vie de famille et je suis très bas. Comment puis-je faire du progrès dans le service de dévotion? So then Lord Chaitanya told the devotee, you have to constantly chant the holy name and you should serve the devotees. Alors, Mahaprabhu dit qu'il faut simplement constamment chanter les saints noms du Seigneur et de servir les dévots du Seigneur aussi. To do service for the devotees is very powerful. Pratiquer le service pour des dévots, c'est très puissant. We say by serving the devotees, it opens the doors to liberation. On dit que le service au bénéfice des dévots
ouvre les portes de la libération. But if we serve our own mind and senses, then that will take us to the darkest ignorance. Mais si nous servons nos propres sens et notre propre esprit, cela ouvrira les portes de l'ignorance. That will take us into the lower regions of the universe, the hellish planets, and to the abode of Yamaraj, where he punishes the sinful. Cela nous amènera dans les différents enfers, et, aux portes de Yamaraj, qui punit les mécréants. This is described in the Srimad Bhagavatam, how there are different planets in the bottom of the universe. C'est décrit dans le Srimad Bhagavatam qu'il y a différentes planètes en bas de l'univers qui sont les enfers. We want to avoid going into these lower regions of the universe, so it's good to serve the devotees. Il ne faut pas aller là-bas, alors c'est bien de servir les dévots du Seigneur. So then the devotee said to Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, how can I recognize who is a devotee? Alors, ce personnage demanda ensuite à Mahaprabhu, comment puis-je reconnaître qui est un dévot? Some people think I'm a devotee because they put on tilak. Certaines personnes penseront que je suis un dévot parce que je mets du tilak sur le front. Some people think they're devotee because they wear the devotee dress. Ou d'autres penseront voir un dévot quand quelqu'un a mis les habits d'un dévot. But when Lord Chaitanya answered this devotee, Lord Chaitanya told the devotee, he said, anyone who chants the holy name even one time, he should be considered a devotee. Le Seigneur répondit que n'importe qui chante même une fois les saints noms du Seigneur doit être considéré comme un grand dévot. Somebody chants a holy name, and maybe they're just beginning. They're not chanting regularly. Maybe they just chant once, or they didn't chant a lot, but they chanted. So that's a sign that they have some attraction, they have some devotion for Krishna. Quelqu'un qui a chanté les saints noms du Seigneur, peut-être qu'il n'a pas encore eu le temps de beaucoup chanter, eh ben, c'est quand même un signe qu'il est attiré par le service dévotionnel au Seigneur. So even though they didn't chant a lot, but just the fact that they uttered the holy name, it's very good, and it's a sign that they have some attraction for Lord Krishna. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup chanté, mais juste qu'ils aient chanté un petit peu, c'est un signe qu'ils sont au début du chant du Seigneur et de la dévotion. And then the devotee went away. He went back home to his place in Bengal. But after 1 year, he came back again to Jagannath Puri again for the Rath Yatra. Donc, ce dévot, il est rentré chez lui, il est parti. Et après, l'année prochaine, il est revenu au Rath Yatra. So when he came back again after the Rath Yatra, before he went back home, he first of all came to see Lord Chaitanya again. Et donc, l'année d'après, avant de rentrer, d'abord, il est de nouveau revenu pour voir le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. And again, he asked Lord Chaitanya, he said, how can I understand who is a devotee? Encore une fois, il a posé la question, comment puis-je comprendre qui est un dévot du Seigneur? So this time, Lord Chaitanya gave an answer which is a little different. Cette fois-ci, le Seigneur répondit de manière un petit peu différente. Lord Chaitanya told him, he said, anyone who regularly chants the holy name, then he is a devotee. Le Seigneur dit que quiconque chante régulièrement le nom du Seigneur, en fait, est un dévot. We should understand there are devotees, they're chanting the holy name regularly, just like
devotees who take initiation, they're chanting 16 rounds, they're chanting regularly. And so they're devotees, they're regularly chanting the holy name. They're better than the neophyte who just began to chant. En fait, les personnes qui chantent régulièrement les noms du Seigneur, ils sont des dévots. Ils chantent 16 tours des noms et ils sont des dévots. And then the devotee was satisfied to hear this and he went away. And after another year, he came back again. And again, the same thing happened. He came to see Lord Chaitanya and asked him, how can I understand who is a devotee? L'année d'après, il est revenu voir le Seigneur et il lui a encore demandé vraiment la même question. Comment puis-je reconnaître un dévot? So this time Lord Chaitanya told him, he said, that person who simply by seeing him makes other people chant the holy name of Krishna, he is a devotee. Là, la réponse fut que une personne, que rien qu'en voyant cette personne, des autres commencent à chanter les noms du Seigneur, ça c'est un dévot du Seigneur. So we should understand there's different kinds of devotees. Alors, nous pouvons comprendre qu'il y a juste différentes sortes de dévots du Seigneur. Someone just began to chant the holy name. He's not chanting regularly, but he started to chant. He does some chanting. Quelqu'un qui vient de commencer, qui chante pas vraiment très régulièrement, mais il a commencé peut-être. He may not chant 16 rounds, but he began chanting. Peut-être il ne chante pas 16 tours, mais il a commencé à quelque part. And then there are other devotees who are regularly chanting, just like we said, the initiated devotees. They promise to chant 16 rounds, and they chant every day. Ensuite, il y a les dévots qui chantent régulièrement 16 tours, qui ont promis de faire cela. Ils chantent tous les jours. But then there are other devotees who, just by seeing them, they make other people chant Hare Krishna. They're the topmost level of devotees. Ensuite, il y a les grandes personnalités qui, rien qu'en les voyant, d'autres personnes se mettent au service dévotionnel des chants du Saint-Nom. Ça, ce sont des grands dévots du Seigneur, des tout grands. So we understand different kinds of devotees, different levels of chanting, different levels of devotional service. Alors, nous comprenons qu'il y a différents niveaux de servants du Seigneur, différents niveaux de service dévotionnel. Yeah, we're chanting, but we may not be we're not completely pure in our chanting. We're still making sometimes mistakes in our chanting. On chante, mais nous ne sommes parfois pas encore complètement purs dans notre chant. Sometimes when we're chanting, we're not concentrating on the chanting. We're thinking about even material things which have nothing to do with Krishna. Nous faisons des erreurs dans notre chant. Parfois, nous pensons à d'autres choses. Pendant que nous sommes en train de chanter, nous pensons à des autres choses qui ne sont pas en rapport. So we have to understand there's a difference between pure devotional service and devotional service which is mixed with some material desires. Alors là, nous pouvons comprendre qu'il y a une différence entre le pur service dévotionnel et le service dévotionnel qui est mélangé avec certains désirs matériels.
Just like there was a great devotee, a boy, young boy, Dhruva Maharaj, and he had some material desire. He wanted a kingdom. Par exemple, il y avait un grand dévot du Seigneur qui s'appelait Dhruva Maharaj. Mais c'était un petit garçon et il avait quand même un désir matériel, c'était d'avoir un immense royaume. So Dhruva Maharaj was born in the family of the royal kings. His father was a powerful king named Uttanapada. En fait, Dhruva Maharaj était né dans la famille des rois, dans la dynastie, et son père était Uttanapada. And his father had two wives, and he was born from one. His mother was not the favorite wife of the king. En fait, son père avait, le père à Dhruva avait deux femmes. Et en fait, Dhruva était le fils de la femme qui n'était pas la préférée du roi. So one day there was a problem between the young boy and the father, that the young boy wanted to sit on the lap of his father. Une fois, il y avait un problème entre ce fils et son père, parce que l'enfant voulait s'asseoir sur les genoux à son papa. But his stepmother told him, no, you cannot sit there. You are not born from my womb. Mais sa belle-mère, l'autre maman, a dit, non, tu ne peux pas t'asseoir là, car tu n'es pas né de moi. So the young boy was upset and he went crying to his mother to complain that he could not sit on the lap of his father. Et donc, l'enfant est allé courir vers sa maman en pleurant, en disant qu'il n'avait pas le droit de s'asseoir sur les genoux à son papa. But the mother said, well, I cannot help you. She said, I am not the favorite wife of your father. En fait, sa maman dit, désolé, mais je ne peux pas t'aider, car je ne suis pas la femme favorite à ton père, le roi. So the young boy asked his mother, then who can help me? And she told him, well, many people go to God when they have difficulties. Alors, l'enfant Dhruva demanda, mais alors, maman, qui peut m'aider? Et donc, elle répondit que beaucoup de personnes, quand ils ont des difficultés, ils vont demander l'aide au Seigneur Dieu. So the young boy, Dhruva, was only 5 years old. And so he said to his mother, God, where does he live? And she said, well, many people, they go to the forest to look for him. Alors, il demanda, mais en fait, ce Dieu où est-ce qu'il vit pour que je puisse le voir? Et elle répondit que, en fait, la plupart des gens vont dans la forêt pour le chercher. So then Dhruva Maharaj said, yeah, then I'm going to go to the forest. I'm going to find this God. Donc, Maharaj Dhruva, l'enfant, se dit qu'il ira à la forêt pour chercher Dieu, pour demander de l'aide. So when Dhruva was going to the forest, he met Narada Muni. Narada Muni had come there. And Narada Muni told the young boy, he said, you know, you're a very young boy to go to the forest. Donc, sur son chemin pour aller à la forêt, Dhruva Maharaj croisa Narada Muni, le grand sage parmi les devas. Et Narada dit que tu as l'air très jeune pour aller dans la forêt. But Dhruva, the word Dhruva means determined. And Dhruva was very determined, you know. So when Narada Muni was telling him, better you go home and come back when you grow up, Dhruva was not willing to do that.
Par contre, le mot Dhruva, son prénom, ça veut dire qu'il est très déterminé. Ça veut dire déterminé. Et donc, quand Narad lui dit que de peut-être retourner à la forêt quand il sera plus âgé, Dhruva garda cette détermination et ne voulait pas rentrer tout de suite. Narada Muni was testing Dhruva to see, is he really serious to find God? En fait, Narada était en train de tester Dhruva pour voir s'il est vraiment sérieux dans sa quête spirituelle pour trouver le Seigneur. But Dhruva was very determined and he told Narada Muni, are you going to help me or not? I'm going to go to the forest. If you don't want to help me, okay, doesn't matter, but I'm still going to the forest. Alors, en fait, Dhruva dit que en fait, tu veux m'aider ou pas? Alors, en fait, il garda sa détermination. Il demanda simplement si Narada, tu ne veux pas m'aider, je vais de toute façon y aller. So then Narada Muni gave some instruction to Dhruva Maharaj. He saw he's very determined. So he gave him some instructions and he gave him a mantra to chant also. Alors, voyant la grande motivation déterminée de Dhruva, Narada donna certaines instructions et un mantra à Dhruva pour son bénéfice, pour l'aider dans sa quête du Seigneur. And he told him to chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il lui instruit de chanter le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And he told him to go to a special place, a sacred place in the forest in Vrindavan. And there was a lake there. And he said, you stay there and you can bathe there in the lake and you can meditate there. You can absorb your mind by chanting the mantra and think of the Lord. Il lui indiqua un endroit spécial à Vrindavan pour aller pratiquer ses pénances, ses austérités et se baigner vers un lac spécial et de chanter ce mantra. So Dhruva Maharaj went there and he stayed in the forest and he was very determined. He was eating, in the beginning, he was eating only the fruits which grew on the tree. Alors, Dhruva, il fit cela, il alla à cet endroit et il était hyper déterminé. Au début, il ne mangea que les fruits qui poussaient sur les arbres. But then he stopped eating the fruits and he would only eat dry leaves which fell from the tree. Ensuite, il arrêta même de manger ces fruits et il ne mangea plus que seulement les feuilles mortes qui étaient tombées des arbres. And then he stopped that and then he would only drink a little water from the lake. Ensuite, il arrêta même de manger les feuilles mortes et il ne but seulement un petit peu d'eau du lac. But then he stopped that and then he began to control his breath and he would only breathe a little every day. Ensuite, il arrêta même de boire de l'eau et il commença même à contrôler sa respiration et à seulement respirer qu'un petit peu par jour. So because of all of his austerities, all the demigods in the higher planets were all affected. Et donc, avec toutes ces austérités de ce jeune enfant, même les demi-dieux dans les planètes édéniques étaient consternés par ces pratiques. And the Supreme Lord came down from the spiritual world to see what Dhruva was doing. Et en fait, le Seigneur suprême descendit du monde spirituel pour voir ce que le petit Dhruva faisait. Okay, so then the Lord
came to see what Dhruva was doing. And you see, initially Dhruva was thinking he wanted a kingdom. He wanted to get a kingdom greater than his father. En fait, le Seigneur est descendu regarder. Et en fait, au début, Dhruva avait en fait ce désir pour avoir le royaume à son père. C'était ça le but initial. But because he was doing all the austerities and because he had association from Narada Muni and he chanted the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, he became purified. Mais puisqu'il chanta, puisqu'il avait pratiqué toutes ces ascèses et qu'il avait eu l'association du grand saint Narada Muni et qu'il chanta ce mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, il devint purifié du désir. And when the Lord came there before him and Dhruva Maharaj saw the Lord, he was so attracted by the Lord that he said, I don't want anything now. He said, now I'm fully satisfied. Mais donc, en fait, quand il vit le Seigneur suprême, Dhruva Maharaj était tellement attiré par le Seigneur qu'il lui dit que je n'ai plus envie de ce royaume que j'avais envie avant. En fait, Dhruva était purifié. And Dhruva Maharaj said, when I first came here, I was looking for a kingdom. It's like looking for broken glass. Et donc, Dhruva dit que quand je suis venu ici et que je cherchais à avoir un royaume, c'était comme chercher à posséder du verre brisé, des briques de verre. But now I've seen the Supreme Lord. I saw the Supreme Lord. So instead of pieces of broken glass, I found the most beautiful jewel. Et en fait, maintenant que je vois le Seigneur suprême, je n'ai plus envie de ce verre brisé que serait un royaume. J'ai trouvé le plus beau des joyaux. So material desires are like broken glass. Donc, les désirs matériels sont comme des briques de verre, du verre brisé. But even though we come to Krishna with material desires, we can become purified. Donc, même quand nous venons vers le Seigneur avec des désirs matériels, nous pouvons en être purifiés. And this way we will find perfect peace and happiness. Et comme ça, nous trouverons la paix et le plaisir, le bonheur parfait. Dhruva was a bit embarrassed by what he'd wanted at the beginning, or yes, you could say like that. You could say he realized he'd been foolish. He was looking for things which were not valuable. Dhruva était très gêné par ces désirs qu'il avait au début, parce qu'il se rendit compte que c'était vraiment idiot ce qu'il voulait. So material desires are like that when we become purified, as we become Krishna conscious, we'll realize all of our material desires are insignificant. They have no meaning. They're foolish. Donc, quand nous nous approchons du service du meilleur service dévotionnel, nous nous rendrons compte que nos désirs d'avant matériels étaient idiots, car qu'ils étaient très, c'était petit. So we have to conquer over this desire for sense gratification. Not that we have to give up the desire, but we have to purify the desire. Donc, il faut conquérir il faut combattre ces désirs matériels, non pas les enlever, mais les purifier.
desire for the service of Krishna. Par le désir de servir Krishna, ils seront changés. And that en- that will give us the real pleasure, the real enjoyment. C'est là que nous aurons la vraie joie, le vrai bonheur. Material sense gratification is like chewing the chewed. La gratification des sens matériels, les désirs matériels, profiter de la vie matérielle, c'est comme mâcher quelque chose qui a déjà été mâché et mangé. Here in India, we will sometimes we will drink sugarcane juice, and they get the sugarcane juice from the sugar cane. They crush the sugar cane and take out the water from the sugar cane and drink the water from the sugar cane. Ici en Inde, nous buvons parfois le jus de la canne à sucre. Pour obtenir ce jus, il faut d'abord écraser cette canne. But if you try to take the sugar cane after all the water has been taken from it, and you try to chew that sugar cane, it won't be very nice. It will be just like chewing bamboo. Si on essaye d'avoir du jus, du sucre, ce jus sucré, après que le jus a déjà été sorti en écrasant, eh bien, ce sera comme de mâcher du bambou. Ce sera vraiment pas très plaisant. So we want to taste the real nectar, not the not the illusion. Et donc, nous voulons goûter au vrai nectar et non pas cette chose illusoire. Okay, is there any questions there? Est-ce qu'il y a des questions? Is it clear, Simon? I have a small question. Okay. What if we either lost this taste for the spiritual pleasure, or if we just don't have it anymore, or have never had it, or have had bad experiences which made it go away? Is there any inspiration for getting it? Yeah. I mean, I know normally we just get pleasure directly from practicing it, but sometimes maybe something very bad or something complicated happened, and how to get motivation. Yeah. Can you say it in French? Yes. Comment trouver comment trouver la motivation pour pratiquer le service dévotionnel si nous avons eu des mauvaises expériences dans ce sens, et que nous ne trouvons plus le plaisir de rechercher ce plaisir spirituel, si nous avons des craintes ou des peurs, et nous n'arrivons pas à rester assez motivés pour ne pas suivre les règles ou chanter les saints noms du Seigneur avec la vision qu'on peut en tirer du plaisir, du Yes. bonheur. Well, yes, this definitely this happens. You know, it happens to people that we're engaged in devotional service, but somehow we get deviated and we go away. And we somehow lose the taste. Yeah. Ça peut arriver que quelqu'un pratique du service dévotionnel, mais qu'ensuite il est dévié d'une manière ou d'une autre, ou qu'il perde le goût de ce service de dévotion d'une manière ou d'une autre. One reason why this may happen is because we were not following very strictly.
we were not chanting very carefully, or we were not very regulated in our devotional practice. Une des raisons que ça peut arriver, c'est que nous ne suivions pas strictement et que nous n'étions pas très réguliers dans notre pratique, en fait. So when we're not very strict and not very careful in our devotional practice, then it's easier for us to be influenced by the material energy. Et donc, quand nous ne sommes pas très stricts et réguliers dans notre pratique, il est beaucoup plus facile d'être influencé par l'énergie matérielle de Maya. And sometimes it comes about due to our own carelessness, inattention. Ça peut arriver dû à parce qu'on n'a pas fait très attention on s'est laissé aller. But if it happens and we go away, then how to come back? We just simply have to begin again. We have to just take up from where we were, from where we left off. We have to come back and again continue. Et donc, il suffit de recommencer où on était quand on a arrêté. En fait, il suffit de reprendre où on a laissé. We just have to start again. We don't lose the benefit of whatever devotional service we've done in the past. Nous ne perdons pas le bénéfice de tout le service dévotionnel que nous avons fait dans le passé. So you come back, you begin again, just like, just like you had some money. And so if you do business, of course, you lose everything. But in Krishna consciousness, that doesn't happen. Whatever service you've done for Krishna, that service will always be there. That benefit of that service is going to be there in your spiritual bank account. Le bénéfice du service dévotionnel que nous avons fait restera pour toujours. Au contraire, par exemple, d'un compte en banque matériel qui ne restera pas dans notre prochaine vie. Material bank accounts are not like that. If you make a mistake, and you invest or you give your money to someone, they never give you back, and that's it, gone forever, finished, But devotional service, Krishna says, whatever we've done, we'll never lose the benefit. Dans un compte, dans quoi que ce soit de matériel, si nous perdons la chose, c'est perdu pour toujours. Quant à le service dévotionnel, c'est vraiment là pour toujours. Ça reste là et nous pouvons le reprendre dès que nous le voulons. Sometimes devotees come to Krishna consciousness, but then they think, they're thinking, I still want to enjoy the material energy. And so they go off into Maya. After doing service for some time, they go back into the material world. And when they go back into the material world, then they experience that it's really nothing there in the material world. And they made a mistake. And so they come back to Krishna. Il y en a certains qui quittent la dévotion et qui rejoignent, qui croient qu'ils ont envie de quelque chose de matériel, mais ils se rendent compte après quelque temps qu'il n'y a vraiment aucun plaisir à tirer de cette chose matérielle. So the atonement is just simply continue again, start chanting and start doing service just as you were doing before. Et donc, pour se racheter, il suffit de continuer à pratiquer le service dévotionnel où nous l'avons laissé. And just be determined that you're not going to get deviated again. Il faut simplement rester déterminé que nous ne serons pas à nouveau déviés de cela. Okay, any other question? Hare Krishna, Guru Maharaj.
Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my doubt is in the Bhagavad Gita verse 2.56. In the purport, it is mentioned like this. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such sensual attachment. But one fixed in Krishna conscious has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in service of Lord. So Guru Maharaj, theoretically I understand how to be not attached, but how to practice or understand detachment mentioned here, Guru Maharaj? Same at the same, both attachment, not to be attached or to be detached at the same time. Yes, how did Prabhupada define detachment? Detachment is the absence of such sensual attachment. Yes, yes, right. Just like it's mentioned that in becoming a devotee, one shouldn't be too much attached and shouldn't be too much detached from the material world. So sometimes people have a difficulty to understand that. Michael, maybe I'll just talk and you can translate at the end. Okay. Because there's not a lot of time. But anyway, this is an important point to understand. So detachment, but we can understand attachment, but why detachment? Because the problem is with detachment, where we want to give up everything. And that is not the process of Krishna consciousness. The process of Krishna consciousness is to use everything in the service of Krishna. And if we give up everything, that is artificial renunciation. So sometimes people perform that kind of artificial renunciation. They go away from the world, they go into the cave, you know, they don't, some people, they don't want to speak, they won't speak anything, they won't look at anybody, you know, see no evil, hear no evil, see no evil, like that, you know, these things. And so this process of detachment, this is simply negation. But that is not Krishna conscious process. Just to negate everything. No, not this, not that. Don't do this, don't do that. We say, do everything for Krishna. So detachment is, our detachment is doing everything in Krishna consciousness. And that is actually renunciation. It's the same point which is being made here in this section which we're reading of the Bhagavad Gita, the beginning of the 6th chapter. Krishna is describing that renunciation and sannyas are actually the same thing. But renunciation is not to stop work, but it's to give up the attachment to the result of the work. There's a difference. Some people think renunciation or sannyas is to give up all work, don't work. But we say, no, you should work, but don't work just to enjoy the results. The results are to give to Krishna. So this is the idea, not just simply negation. Oh, no, not this. Don't do anything. Even Buddhists also, they have this idea. They want to negate everything, stop everything. Go and sit in the forest. Don't do anything. Stop the mind, make the mind blank. We don't agree. We say you'll never make the mind blank. We say fill the mind with Krishna. Do you understand, Mataji? Yes, Guru Maharaj. Thank you so much. Now, yeah, I understand it. Okay, thank you, Nitya Kumari. Gurudev, I had a question. Oh, I hope it's a quick one. Oh, depends on you, Gurudev. Gurudev, the first one, when we associate with Srila Prabhupada by reading his books, but it is supposedly talking about Dhruva Maharaj.
can we say we're also associating with such exalted personalities who are we reading about? Yes, you could say that. And You're reading about them, you're associating with them by hearing about them, yes. and definitely reading the words of Srila Prabhupada does affect us. What about the personalities who we're, reading really about? That do they, to some extent, affect us in that sense? I mean, to what degree would I say does one get affected by, By reading about someone? Yeah. Well, it depends how you read. You know, some people will read and just forget. It depends how you read. Do you really take it seriously? Does it enter your heart? Does it change you? It's not just read. Okay, so that means, okay, is as good as even considerable as associating with that person we're reading about. Yes. Okay, Gurudev, the second one again, talk about determination. There are times where we're determined to do something in particular, but the determination sort of fades little by little. And then again, we remind ourselves of the determination. Again, there's an impact of Maya Devi and it loosens a bit again. Again, we, you know what I mean? It's the determination is not firm yet. No matter how many times we try, but it's not yet firm. So we should be prepared to face such moments, is it? Yes. Yeah, you have to be more determined. All right, Gurudev. If at first you don't succeed, try again. We say failure is the pillar of success. Yes. I forgot that. How can I forget that? Yes, true. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Okay, now we're going to chant Hare Krishna. Everyone? Yes, Guru Maharaj. Okay. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Bhakta Vrinda. Okay, so take care there. Yeah, Guru Maharaj, you too take care. Thank you so much for the class. Okay, thank you for having me. Thank Hare you. Krishna, Srila Prabhupada ki, Jai. Bye. or Bhakta Vrinda ki. Bye. Thank you, Vaishnavi